Now, previous lecture we have seen the different problems on the chemical kinetics. Okay. Chemical kinetics. Previous lecture we have seen problems on first average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. Okay. And previous lecture we have also seen problems on rate law. Okay. Now today we are going to discuss the third problem on rate law. Okay. You know the rate law. Rate law it is the experimentally determined equation. The rate of reaction in terms of the molar concentration. त्याला आपण वेगवेगळे एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये बघितले होते. Okay. Now today we are going to discuss the third example. See. The rate law for the reaction, the rate law for the reaction, rate law for the reaction, twice NO we are gaseous to get twice NO gaseous plus Br2 gaseous is rate is equal to KNOBr K into NOBr raised to square. The rate constant for the reaction, the rate constant for the reaction at a certain temperature, is 1.62 per molar per second. If the concentration of NOBr, if the concentration of NOBr at a certain time, is 2.00 into 10 raised to minus 3 molar, what will be the rate of reaction? Okay, you guys are suppose now we are going to discuss problem on the rate law. Problems. Okay. The rate law for the reaction twice NOBr decomposes in group twice NO gaseous state Br to the Br chemical with the Br chemical again. Okay. Is the rate the rate equation K into concentration of NOBr raised to square. The rate constant for the reaction at a certain temperature is. Okay, our solution. See, solution of this problem given rate is equal to the equation. Rate is equal to K into NOBr raised to square. Concentration of NOBr square. Rate of reaction depends on the concentration of two molecules of the NOBr. Rate constant for the reaction at a certain temperature.
म्हणजे रेट कॉन्स्टंट म्हणजे काय के के किती दिलेला आहे के इज इक्वल टू 1.652 मोल per mole per second. Okay, if the concentration of NaOBr at a certain time is the concentration of NaOBr so दिलेला आहे NaOBr is equal to 2.00 into 10 raised to minus 3, okay, molar means mole per kg. So what will be the rate of reaction? तर आपल्याला काय करायला मिळालं रेट फाइंड आउट करायला सांगितलेलं अतिशय सोपा आहे कॅल्क्युलेशन तुम्ही कधी करू शकता इथं मी करून देतो मला रेट इज इक्वल टू काय केलं व्हॅल्यू पुटलं गिवन इक्वेशन रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NaOBr स्क्वेअर के ची व्हॅल्यू दिलेली आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NaOBr दिलेलं आहे आणि रेट अतिशय सिंपल प्रॉब्लेम आहे तरी व्हॅल्यू पुट करूया आपण 1.62 इनटू काय केलं रेट किती आहे 2.00 into 10 raised to minus 3 काय दिलेला आहे स्क्वेअर मग काय करायचं 1.62 into 2 चा स्क्वेअर किती झाला 4 into 10 raised to minus 6 काय करायचं 4 2 जा 8 4 6 जा 24 2 4 जा 4 plus 2 6.48 into 10 raised to minus 6 यूनिट काय येणार बघायचं इथे काय येणार आहे मोल स्क्वेअर मध्ये इथं आणि त्याची युनिट काय येतं पर मोल पर सेकंड आणि इथं पर मोल इथे काय पर मोल पर सेकंड m इथे कॅन्सल होईल and formation unit of the rate of reaction is m and the per second mole per m2 per second. This is the rate of reaction of the above reaction. Okay, it is the correct answer of this question. पुन्हा काय डाउट असेल तर तुम्ही मला नंतर विचारू शकता. Next problem, if you take another problem, fourth problem of the rate law. मुझे problem क्या है? Consider the reaction. Consider the reaction 2A plus 2B, 2A plus 2B, which gives C plus 2D. Okay, if the concentration of A, if the concentration of A is doubled, concentration of A is doubled at constant B, at constant B. Okay, at constant concentration of B, the rate of reaction increases by a factor 4. If the concentration of B is doubled, if the concentration of B is doubled at constant A, at constant A, the rate of reaction at constant A, the rate is
double the, what is the rate law? What is the rate law? थोडं क्रिटिकल प्रॉब्लेम आहे. असे क्वेश्चन जेईला विचारले जाऊ शकतात आणि त्याचे आन्सर तुम्हाला सांगता येणं गरजेचं आहे. ओके, काय दिलेलं आहे बघा, कन्सिडर द रिएक्शन तुम्हाला दिली आहे. if the concentration of A is doubled at constant B, first case मध्ये काय दिलेलं आहे, if the concentration of A चं concentration काय दिलेलं आहे, डबल केलेलं आहे. concentration of doubled at constant B, the rate of reaction is increased by factor 4. म्हणजे A चं concentration डबल केलेलं आहे आणि rate of reaction 4 ने increase केलेलं आहे. if the concentration of B is doubled at constant A, सेकंड केस काय आहे, B चं कॉन्सन्ट्रेशन डबल केलेलं आहे आणि A काय केलेलं आहे, कॉन्स्टंट ठेवलेलं आहे. द रेट इज डबल्ड, रेट सुद्धा काय केलेलं आहे, डबल झालेला आहे. व्हॉट इज द रेट लॉ? तर याचा आपल्याला काय विचारलेला आहे, रेट लॉ विचारलेला आहे. थोडा प्रॉब्लेम डिफिकल्ट आहे, व्यवस्थित लक्ष द्या सर्वांनी. सी फर्स्ट गिवन. आता रेट लॉ बघायचं असेल तर आपण इथं काय म्हणतो, यूज दॅट रेट लॉ. This reaction 2A plus 2B C plus 2B. Okay, see in this case rate 1 means we can write R1 is equal to K into concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y. म्हणजे आपल्याला X आणि Y चे व्हॅल्यू काय करायचे आहेत, फाइंड आउट करायचे. See case 1, केस 1 काय दिलेलं आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इज डबल. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इज डबल म्हणजे A इज इक्वल टू काय घेतलं, 2A. ओके, आणि रेट ऑफ रिएक्शन कितीने इन्क्रीज केलेला आहे, द रेट ऑफ रिएक्शन इन्क्रीजेस बाय द फॅक्टर 4 ने इन्क्रीज केलेला आहे. बघूया काय होतं. सी R2 इज इक्वल टू K इंटू, इथे A च्या ऐवजी काय येणार आहे, 2A raised to X into B constant as it is, B raised to Y. ओके, तर R1 R2 इथे काय मिळालं आहे, the rate of reaction increased by factor 4 घेतलं आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, इथे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 by 1 dividing इक्वेशन 2 by 1. तो काय मिळेल आपल्याला, सी R2 divided by R1 is equal to K into 2A raised to X and B raised to Y. Okay, see, and K A raised to X and B raised to Y. काय सूत्र बघायचं, R2 divided by R1 घेतलं आपण. In this case R2 divided by R1 is equal to K gets cancel, gets cancel, 2 raised to X, A raised to X divided by concentration of A raised to X gets as the cancel. Okay, you know that in the first case is first the rate of reaction increased by factor 4. म्हणजे काय केलं आपण, R2 divided by R1 is equal to 4 म्हणजे काय करायचं, 4 म्हणजे काय, 2 raised to X म्हणजे काय करायचं, 2 raised to 2 is equal to 2 raised to X means X is equal to 2. समजते का बॉक्स करायला, रेट ऑफ रिएक्शन इन्क्रीज बाय फॅक्टर 4 केलेला आहे. इथे R2 divided by R1 केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं, 2 raised to X कितीने वाढवलेलं आपण, म्हणजे हे इक्वेशन कशावर मांडलं आपण, R2 rate of this reaction increased by 4 R1. Therefore R2 divided by R1 is equal to 4.
म्हणजे दोन्ही r2 डिवाइडेड बाय r1 किती आहे तर 2x, r2 डिवाइडेड बाय r1 किती आहे 4, म्हणजे मी इथे काय लिहिला 4 is equal to 2 raised to x, means 2 raised to 2 is equal to 2 raised to x, therefore x is equal to 2, x is equal to वैल्यू आली 2 आहे. सेम आपण तसंच करू शकतो. नेक्स्ट सेकंड केस काय दिलेला आहे, केस सेकंड, concentration, if the concentration of B is doubled, B चं काय concentration केलेलं आहे डबल केलेलं आहे 2B, ओके, आणि A जो कॉन्स्टंट आहे द रेट इज डबल्ड, म्हणजे रेट काय केलेलं आहे आपण रेट काय केलं R3 is equal to इनिशियल रेट काय घेतला आपण R1 to R1, therefore R3 divided by R1 is equal to 2. Now put equation in this case, if we put concentration of B is equal to 2B, R3 is equal to K into concentration of is constant raised to X, and concentration of B is equal to 2B raised to Y. This is the equation number 3. This is the rate 3. Okay, see next equation, R3 divided by R1. R3 divided by R1 दिला तर काय मिळालं, K इस वैल्यू को दिया है concentration of A raised to X, concentration of 2B raised to Y, concentration of A raised to X, concentration of 2B raised to Y. Okay, पूरा है R1 दिया है K into concentration of A raised to X and concentration of B raised to 1. तो क्या होगा, कैंसिल होईल, इधर क्या है 2 raised to Y into concentration of B raised to Y divided by concentration of B raised to Y, gets the cancel, R3 divided by R1. You know that R3 divided by R1 is equal to 2. If we put R3 divided by R1 is equal to 2Y, means see this equation, R3 divided by R1 is equal to 2, R3 divided by R1 is equal to 2Y. म्हणजे काय लिहिलं 2Y raised to 2 raised to Y is equal to 2. म्हणजे काय लिहिलं 2 raised to Y is equal to 2 raised to 1. Therefore Y is equal to 1. This value of x is equal to y is equal to 1. This is the putting in the equation 1. Rate R1 is equal to K into concentration of A raised to 1 and concentration of x is equal to 2 and concentration of B is equal to concentration of y raised to 1. Concentration of B raised to y is equal to 1. This is the rate law of the given equation or given reaction. This is the rate law. This is the rate law of the given reaction. Okay, कोणाला काही डाऊट आहे का बघा? इथे तुम्हाला दोन केसेस दिलेले होता आणि त्याच्यावर आपण फायनली काय काढलेलं आहे रेट लॉ डिफाइन केलेला आहे. म्हणजे काय सांगेल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द rate of reaction depends on concentration of two molecules of the A and concentration of one molecules of the B. The rate of reaction with respect to A is the order of reaction with respect to A is 2 and order of reaction with respect to B is 1. Overall order of reaction 2 plus 1 is equal to 3. Overall order of reaction is 3. Okay, student, we are going to discuss the next example. We are going to discuss the next example. इथे पण आपण रेट लॉजिक प्रॉब्लेम बघितले आहे.
Now we are going to discuss problems on order of reaction. Problem on order of reaction. Okay, first problem we will come. What is the order of reaction? What is the order with respect to each of the reactants, and overall each of the reactants and overall order of the following reaction. Okay, first equation line, twice NO gaseous plus twice H2 gaseous is equal to N2 gaseous plus twice H2O gaseous. The other equation will have CHCl3 बरोबर है इथे तर रेट सुद्धा दिलेला आहे. Rate is equal to rate of the reaction is equal to K into NO raised to square H2. Okay, in the second reaction CHCl3 gaseous plus Cl2 gaseous to get CCl4 gaseous plus HCl gaseous. Rate is equal to CHCl3 K into concentration of CHCl3 Cl2 raised to half. Okay, now we are going to discuss problems on order of reaction. So example काय होतं बघूया आपण. काय विचारलेलं क्वेश्चन बघा. What is the order with respect to each of the reactants and overall order of the following reaction? First reaction बघूया आपण. C कोणती reaction आहे? Twice NO gaseous plus twice H2 gaseous to get N2 gaseous plus twice H2O gaseous. ऐसा एक है rate is equal to K NO square and H2. Okay, तर असं इक्वेशन दिलं असेल आणि ऑर्डर काढायचं सांगितलं बरेच क्वेश्चन बोर्डला विचारलेले आहेत आणि याच्यावरती जेईईला सुद्धा क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. काय विचारलेलं आहे? reactants and overall order of reactions. बघूया आपण इथे फाइंड आउट करूया. See, first rate of reaction depends on concentration of two molecules of the NO. Rate of reaction depends on the concentration of two molecules of the NO. And rate of reaction depends on the concentration of one molecule of the H2. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल? In this case, the reaction is second order with respect to NO and the reaction is 1
first order with respect to H2. The reaction is second order with respect to NO. The reaction is first order with respect to H2. Therefore, overall order of reaction is again second order with respect to NO means 2 plus first order with respect to H2 means 1. 2 plus 1. The given reaction is a third order. The overall order of reaction is the third order. You know that what is the meaning of order of reaction? Order of reaction with respect to each reactant is defined as exponent to which concentration terms in the reactants in the rate law are the raised. Is nothing but the order of reactions. Okay? Overall order of reaction is the domains of the plus के लिए. Same. अगले भी का एग्जांपल लेते हैं CaCl3 रेट ऑफ it is a first order. This reaction is a first order with respect to chloroform and half order with respect to chlorine. The overall order of reaction है it we should forget it to overall order of reaction is equal to it is the first order. This reaction first order with respect to CaCl3. The second order half order with respect to chlorine. 1 plus 1 half. 2 into 1, 2 plus 1, 3. Overall order of reaction is a 3 by 2. The order of this reaction is a 3 by 2. मैं अशा पद्धतीने तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला तर ते सॉल्व करता येणं गरजेचं आहे. ओके, असे बरेच क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारलेले आहेत. नेक्स्ट इधर रेट दिले असे रिएक्शन किंवा असे जे प्रॉब्लेम आहेत ते कोणीही सॉल्व करू शकते. इधर अशा या पद्धतीने सोल्युशन तुम्हाला काय करावं लागेल ह्यावर काढू. से नेक्स्ट प्रॉब्लेम the reaction NO gases plus Cl2 gases to get twice NOCl is first order, second problem है first order in Cl2 and second order in NO. Write the rate law for the reaction. Write the rate law. For the reaction. अतिशय सोपं आहे. मगाशी आपण याच्या आधी जो प्रॉब्लेम बघितला होता त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं सांगितलं होतं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इन दिस केस गिवन काय दिलेलं आहे फर्स्ट ऑर्डर with respect to chlorine and second order with respect to NO. And the again rate of again rate is equal to K. Second order में दोनों एक्सपोनेंट्स क्या आ रहा है Cl2 का 1. Second order with respect to NO में क्या आ रहा है NO raised to 2. Overall order of reaction is equal to 3. 1 plus 2, overall order of reaction is 3. This is the rate law of the given reaction. This is the rate law of the reaction. After we did already, first order with respect to Cl2, second order with respect to NO1. Rate is equal to K proportionality constant, concentration of Cl2 and concentration of NO2 raised to square. Now, what is the meaning of this?
The rate of this reaction depends on concentration of one molecule of the Cl2 and concentration of two molecules of the NO. This is the rate of reaction. First order with respect to Cl2, second order with respect to NO. Overall order of reaction is a 3. ये तुम्हारा अंतर है ना गरजेचं आहे. Okay. So we are going to discuss the next problem. The rate of reaction. The rate of reaction A plus B, which gives P, if 3.6 into 10 raised to minus 2 molar per second, when concentration of A is equal to 0.2 molar and concentration of B is equal to 0.1 molar. Calculate K. Calculate K if the reaction is second order in A, and first order in B, Okay, simple है. हो गया क्या करना है आपका? क्या करना है? Problem number 3 on order of reaction. You know the ordinary order of reaction. Order of reaction is nothing but the sum of exponents to which the concentration terms of the reactant in the rate law of the increasing. Okay. The rate of reaction A plus B. मुझे बोलना है क्या किया जाएगा हमने? Solution. The rate of reaction A plus B gives P is 3.6 into 10 raised to minus 2. Let me write the rate is equal to 3.6 into 10 raised to minus 2 molar per second. Okay. When concentration given A is equal to 0.2 molar, concentration of B given terms. Okay, concentration of B 0.1 molar. Calculate the K. K vector is going to find out कैसा है. Okay, if the rate of reaction is second order in the A and first order in the B. By using this information, we can write rate of the reaction or rate law. Rate is equal to K into concentration of A raised to square. That is the second order with respect to A and first order with respect to B. Simple है. Each value वाला चलेगा. इक्वेशन मालूम है अपन गिवन करके दिया है. रेट दिया है. concentration of A दिया है. concentration of B दिया है. तो यहाँ K is equal to rate into concentration of A raised to square into concentration of B. What is the rate? Rate is the A अच्छा देते ना. कितना rate है? A square B एक multiplication हो गए होते हैं. गिराने मतलब denominator में देंगे. Okay? Rate चीज़ कितनी दिया है? 3.6 into 10 raised to minus 2. Concentration of A 0.2 raised to square. Concentration of B 0.1. वैल्यू बघा आपला काय येईल इथे जर युनिट सुद्धा काय आला ते पण तुम्हाला माहिती असतं गरजेचं आहे. इथं m म्हणजे काय होतं m स्क्वेअर, इथे काय होईल m, इथे काय होणार युनिट एक्स मोल पर सेकंड, म्हणजे m क्यूब होईल, m क्यूब आणि वरती m आणि खाली m स्क्वेअर आहे, वरती येणार काय होणार आहे m
raised to -2 इथे लक्षात येतं ना दिस कॉन्सन्ट्रेशन टर्मचा स्क्वेअर आहे म्हणजे मोलॅरिटी मोल्स पर टीएमटी म्हणजे कॅपिटल एम लिहिलेलं आहे कॅपिटल एम रेस टू स्क्वेअर कॅपिटल एम स्क्वेअर इंटू एम एम क्यूब इथला एम आणि एम क्यूब मध्ये कॅन्सल झाला खाली काय राहील एम स्क्वेअर वरती आल्यानंतर तो राहील एम रेस टू -2 आणि सेकंड रेस टू -1 आता बघूया इथं फाइंड आउट करताना इक्वेशन काय मिळालं आपल्याला 3.6 into 10 raised to -2 divided by 0.1 इधर काय मिळाला 0.04 into 0.1 C is equal to 3.6 into 10 raised to -2 तुम्ही तुमच्या पद्धतीने करू शकता 4 into 10 raised to -2 0.29 मतलब इथे 10 raised to -2 इथे 10 raised to -1 into 10 raised to -3 इथे काय मिळेल 4 ओके तर काय होईल 10 raised to -2 कॅन्सल झाले 3.6 4 into 10 raised to -1 मध्ये वर गेल्यानंतर 10 raised to 1 10 raised to 1 जर मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल आपल्याला 36 divided by 4 4 9 are 36 what is the answer K is the 9 molar per mole square per second. It is the exact value or it is the answer of this question. तर हे तुम्हाला इथं सॉल्व करता येणं गरजेचं आहे आणि जे एक्झॅक्ट पीरियड सुद्धा तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे ओके स्टुडंट नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया आपण where we will discuss the next problem on order of reaction. The rate of reaction, problem number 4, the rate of reaction A plus 2B gives C plus 2D is 6 into 10 raised to -4 6 into 10 raised to -4 molar per second. Okay, when concentration of A is equal to concentration of B is equal to 0.3 molar, what is the overall order of reaction? What is the overall order of the reaction if the rate constant at given temperature 2 into 10 raised to -3 per second. Okay, बघूया काय करायचं याच्यामध्ये. See the rate of reaction A plus B which gives C plus 2D. rate of reaction दिलेला आहे का solution given R means rate is equal to 6 into 10 raised to -4 molar per second. Concentration of A in concentration of A is equal to concentration of B is equal to 0.3 molar. Concentration given है. What is the overall order of reaction?
व्हॉट इज द म्हणजे काय ते विचारायला आपल्याला ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विचारलेलं आहे. ओके, फाइंड आउट करायचं आहे. इफ द रेट कॉन्स्टंट ॲट गिवन टेम्परेचर म्हणजे काय दिलेलं आपल्याला k is equal to 2 into 10 raised to -3 per second. बघूया आपल्याला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करूया. त्याला वेगळ्या पद्धतीचं एक्झाम्पल आहे. असे भरपूर एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करा. काय डाऊट असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता. सी first use that rate law. We can write the rate law. Rate law equation. First rate is equal to as a k into concentration of a raised to x concentration of b raised to y. ओके, बघा किती सोपं आहे. आता आपल्याला व्हॅल्यू कुठे दिलेली आहे, रेट दिलेला आहे, k ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. ओके, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ab दिलेला आहे. फक्त आपल्याला x आणि y काढायचं आहे. बघा करूया आपण इथं रेट ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 6 into 10 raised to -4. त्याचं युनिट आहे. युनिट पण तुम्हाला दाखवतो तर लिहितो मोलर पर सेकंड. k किती दिलेला आहे 2 into 10 raised to -3 per second. 2 into 10 raised to -3 रिजल्ट दिलेला आहे पर सेकंड. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ a किती दिलेला आहे 0.3 मोलर असणार आहे. ओके, रेस टू x आणि इथे काय दिलेलं आहे 0.3 m रेस टू y. आता याच्यावर आपल्याला x y फाइंड आउट करायचं आहे. बघूया सुरुवातीला काय करावं लागेल 2 into 10 raised to -3 च्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे. इथे स्प्लिट करून लिहितो मी 0.3 m हे पण लिहितो म्हणजे तुम्हाला त्याचा युनिट सांगता येईल आपल्याला x into 0.3 m raised to y is equal to हे ॲज इट इज राहणार 6 into 10 raised to -4 युनिट काय मोलर पर सेकंड. इकडं न्यूमरेटर मध्ये इकडं डिनॉमिनेटर मध्ये जाणार डिवायडेशन मध्ये 2 into 10 raised to -3 पर सेकंड. ओके, स्प्लिट करूया. अजून काय होतं इथं मोल 0.3 कॉमन आहे म्हणजे जर सुद्धा a raised to x असेल b raised to y असेल तर आपण काय करतो सॉरी a raised to सेम कॉन्सन्ट्रेशन नंतर काय करतो a raised to x plus y. तर इथे काय होईल 0.3 into x plus y. 0.3 कॉमन आल्याने m raised to काय होईल इथं दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन आहे m raised to x plus y. इथे तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू इथं पर सेकंड आहे. पर सेकंड नंतर काय होईल इथं पर सेकंड स्क्वेअर होईल म्हणजे काय मिळेल आपल्याला 10 raised to -3 कॅन्सल होईल 10 raised to -1 राहील 3 into 10 raised to -1 राहील. इथे काय होईल मोलर पर सेकंड स्क्वेअर काय म्हणतात मोलर पर सेकंड स्क्वेअर. मग काय मिळेल आपल्याला नेक्स्ट 0.3 raised to इथे x plus 1 is equal to काय मिळेल आपल्याला 0.3 x plus 1 म्हणजे इथे m raised to हे युनिट आहे x plus 1 is equal to काय मिळेल x plus y is equal to 3 आहे तर म्हणजे आपण काय घेऊ शकतो 3 into 10 raised to -1 म्हणजे 0.3 into काय मिळेल आपल्याला m. ओके, हे इकडे कॅन्सल होणार म्हणजे आपण काय करू शकतो इथं 0.3 raised to x plus y म्हणजे काय करू शकतो आपण x plus y is equal to काय केलं आपण 1. x plus y is equal to काय केलं 1 म्हणजे x is equal to 1 and y is equal to काय असेल 1. therefore हे लक्षात येतं का बघा सगळ्यांना m raised to काय असेल x plus y. इथे m raised to x plus y असेल इथे काय येणार आहे स्क्वेअर आला. स्क्वेअर आला तर काय होईल कॉन्सन्ट्रेशन कॅन्सल होताना आपल्याला युनिट काय मिळेल तिथं
हे कॅन्सल होईल 0.3 x plus y 0.3:1 म्हणजे x plus y is equal to काय मिळेल 1. therefore overall order क्वेश्चन काय विचारलेला आहे रेट कॉन्स्टंट घेऊन ओव्हरऑल ऑर्डर विचारलेला आहे. ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is 1. 0.3 x plus y 0.3:1 आहे म्हणजे x plus 1 is equal to y. x is the order with respect to a, y is the order with respect to b. दोन्हीचे मिळून असणार 1. ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. इथे कोणाला काही डाऊट आहे का एक समजणं गरजेचं आहे. जर समजा तुम्ही युनिट जरी नाही लिहिले तरी चालू शकतात. इथे आपल्याला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विचारलेली होती. तुम्हाला समजण्यासाठी युनिट दिली होती. युनिट जर नाही दिली तरी चालते परंतु तुमचं इथं कन्फ्युजन होणार नाही. ओके m+x plus y इक्वल टू काय इक्वल टू 1 येईल आणि इथं काही कॅन्सल होणार आहे. दिस इज द ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू काय आपल्याला 1 मिळालेला आहे. बाकीचे काही युनिटशी वगैरे याचा काही संबंध येणार नाही. ओके स्टुडंट्स नेक्स्ट एक्झाम्पल we are going to discuss. Next example, problem number 5. The rate of first order reaction, the rate of first order reaction, the rate of first order reaction A gives B is 5.4 into 10 raised to minus 6 mole per second when concentration of A is equal to 0.3 molar. Calculate the rate constant of the reaction. Calculate the rate constant of the reaction. So एकदम तुम्ही सॉल्व करू शकता. मी समजा मी खूप करून देतो, तुम्ही त्याचा आन्सर करायचा आहे आणि मला पाठवायचा आहे. ओके सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लेम, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर म्हणजे रेट ऑफ ॲप्लिकॉ we can write rate law rate is equal to K into concentration of A. Rate is equal to K into concentration of A. Rate of first order reaction given by the given rate is equal to 5.4 into 10 raised to minus 6 molar per second. Okay, concentration of A is concentration of A is 0.3 molar. Rate constant विचारलेला आहे. आता इथे ही व्हॅल्यू माहिती आहे, ही व्हॅल्यू माहिती आहे, ही व्हॅल्यू आपल्याला काय करायचे फाइंड आउट करायचे. ओके इथं K is equal to rate divided by concentration of A. ठीक आहे. A ला नंतर काय बरोबर डिनॉमिनेटर मध्ये रेट ची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे. रेट इज द 5.4 into 10 raised to minus 6 आणि इथे काय दिलेलं आहे 0.3. ओके तर इथे युनिट काय बघा, रेटचं युनिट काय तर मोलर पर सेकंड आणि याचं युनिट काय एम, म्हणजे एम कॅन्सल होईल इथं आणि याचं युनिट काय येणार आहे पर सेकंड. तर के ची व्हॅल्यू किती येईल, के इज इक्वल टू 3 into 10 raised to minus 1 होईल इंटू मायनस 5 येईल. 5.4 divided by 3 किती होईल बघा, 3 1 जा 3 5 minus 3 2 3 8 जा 24. ओके तर काय मिळालं आपल्याला पर सेकंड. K is equal to 1.8 into 10 raised to minus 5 per second. It is a simple problem. असे प्रॉब्लेम तुम्हाला आता येणाऱ्या टेस्ट मध्ये विचारले जातील तर ते तुम्हाला सॉल्व करता येणार
गरजेचं आहे. ओके, काय डाऊट असेल तर तुम्ही मला याच्यावरती विचारू शकता. नेक्स्ट 6th प्रॉब्लेम. Problem number 6. For the reaction A plus B gives product P if concentration of B is doubled, concentration of B is doubled at constant A, constant concentration of A, the rate of reaction doubles, if concentration of A is tripled and B is doubled. The rate of reaction increases by a factor of 6. What is the order of reaction? What is the order of reaction with respect to each reactant and the overall order of reaction ओके, बघा आता आपल्याला ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता आपण एवढे प्रॉब्लेम झालेले आहेत त्यातले इथे जमणं गरजेचं आहे. ओके, असे प्रॉब्लेम जेईला बऱ्याच वेळेला विचारलेले आहेत. बघूया काय काय विचारलेले आहे त्याच्यामध्ये. इफ द रिएक्शन A plus B gives product P if concentration of B is doubled, see solution. काय विचारले बघूया आपण. For the reaction A plus B which gives P if concentration of B is doubled at constant A, म्हणजे A के दिलेला आहे rate of reaction doubled if the concentration of A is tripled. बघूया आपण त्याला लिहू येतो. given reaction चा rate law काय लिहू शकतो आपण. rate law of the given reaction rate जे वैसे लिखो R1 is equal to K into concentration of A into concentration of B. Okay, this is the equation 1. If concentration of B is doubled, म्हणजे काय केलेलं आहे B चं concentration डबल केलेलं आहे 2B. ओके, तर पुट करूया इथं R2 is equal to K into concentration of A, B चं काय सॉरी x y असेल. यू नो दॅट इट इज अ एक्सपोनेन्शियल. एक आपल्याला ऑर्डर विचारलेला आहे याच्यामध्ये. व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इच रिएक्टेंट अँड ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. A raised to x, B ची व्हॅल्यू काय असेल इथं 2B raised to y. ओके स्टुडंट्स, काय डाऊट आहे का बघा. आणि काय आपल्याला डबल्ड concentration of B is doubled at constant A, the rate of reaction is doubled. Rate of reaction सुद्धा काय झालेला आहे डबल झालेला आहे. म्हणजे काय असेल इथं R2 is equal to काय असणार आहे 2R1.
म्हणजे याच्यापेक्षा रेट काय झालेला याचा डबल झालेला आहे. म्हणजे इक्वेशन काय लिहू शकतो आपण R2 डिवायडेड बाय R1 इज इक्वल टू 2. म्हणजे इथे लिहू शकतो आपण इक्वेशन 1 आणि 2 आहे. R2 डिवायडेड बाय R1 केलं, R2 डिवायडेड बाय R1, R2 काय K concentration of A raised to X, concentration of 2B raised to Y. Okay, divided by K into concentration of A raised to X, concentration of B raised to Y. You know that R2 divided by R1 is equal to 2. इधर क्या है K के cancel से cancel. Okay, 2 raised to Y, B raised to concentration of B raised to Y, concentration of B raised to Y gets as a cancel. 2 raised to Y is equal to 2 raised to 1, therefore Y is equal to 1. इथं आपल्याला काय मिळालं Y is equal to 1. दुसरी केस काय दिलेली आहे the rate if concentration of A is doubled, this is the case first. Case second काय दिलेली आहे Case second, concentration of A is tripled. A is equal to threefold केलेला आहे. म्हणजे असं आपण करू शकतो 3A. Okay, concentration of B is doubled. Okay, concentration of B is doubled. The rate of reaction increases by factor 6. तो फॅक्टर किती वाढवलेला आहे 6 चा. म्हणजे काय येतं R3 इज इक्वल टू काय असेल R3 6 चा R1 म्हणजे 6 चा रेट इन्क्रीज झालेला आहे. दोघे इक्वेशन मध्ये आपण R3 इज इक्वल टू K into 3A concentration of 2B X Y. Okay, equation number 3, equation 3 divided by equation 1 म्हणजे काय होईल R3 divided by R1 is equal to K 3A raised to X 2B raised to Y divided by R1 किती आहे K into concentration of A raised to X, concentration of B raised to Y. ओके, काय डाऊट आहे का बघा, समजतं सगळ्यांना. इथं आपण याच्यावर इक्वेशन लिहू शकतो R3 divided by R1 is equal to 6. R3 divided by R1 is equal to 6. K gets us the cancel. 3 into concentration of A raised to X, 2 into 3 raised to X, 2 raised to Y into concentration of B raised to Y, concentration of A raised to X, concentration of B raised to Y. A raised to X, A raised to X gets us the cancel. Concentration of B raised to Y, concentration of B raised to Y gets us the cancel. Okay. See 6, 3 raised to X, 2 raised to Y. You know that Y is equal to 1. If you put Y is equal to 1, Y. See 3 raised to X. इधर 2 multiplication में इधर जाने तो divide होईल 6 divided by 2 is equal to 3. 3 raised to X. 3 raised to X. 3 raised to 1. Therefore X is equal to 1. X is equal to 1. Okay. See, काय विचारले आहे what is the order of reaction with respect to each reactor. म्हणजे काय म्हणणार आहे if you put rate is equal to rate R1 is equal to K into concentration of A raised to X, concentration of B raised to Y. X is equal to 1, Y is equal to 1. म्हणजे काय म्हणतात आपल्याला the first order reaction with respect to A and first order reaction with respect to Y, and overall order of reaction is a 2. It is the first order with respect to A. It is the first order with respect to B. Overall order of reaction is equal to 2. Overall order of reaction is equal to 2. हे अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला विचारले जातील. आज आपण एकदम अवघड प्रॉब्लेम घेतलेले आहेत आणि बाकीचे सगळे कन्सेप्ट पण क्लिअर केलेले आहेत. पण उद्या नेक्स्ट लेक्चरला जे काही घेणार आहोत ते सर्वांनी वाचणं गरजेचं आहे. इंटिग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन
इंटिग्रेटेड इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मग आपण त्याचं इक्वेशन बघितलं होतं. K is equal to 2.303 divided by T log of concentration of A0 divided by AT. A0 is nothing but the initial concentration and concentration of AT is nothing but the final concentration. Next lecture आपण त्याच्यावर प्रॉब्लेम बघणार आहोत. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचे जे ग्राफ्स वगैरे आहेत त्या ग्राफ्स वरती सुद्धा आपण डिस्कशन करणार आहोत. आज जवळजवळ आपण 6 ते 7 प्रॉब्लेम बघितलेले आहेत. याच्या बाहेरचा एकही प्रॉब्लेम तुम्हाला विचारला जाणार नाही. त्यामुळे याची प्रॅक्टिस याची तयारी व्यवस्थित करा. ओके, टुडे वी स्टॉप हियर. थँक यू व्हेरी मच.